ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிங்கப்பூர். இன்றைக்கி நம்ம லிட்டில் இந்தியாவில் இருக்கோம். உலகத்திலேயே மொதல் நாடாக நம்ம ஃபெஸ்டிவலான தீபாவளியை சிங்கப்பூர் வரவேற்கிறதுக்கு தயாராக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஆயத்தமாக லிட்டில் இந்தியாவில் வண்ண வண்ண லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு செம்மையாக டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி அந்த இடத்துல தான் இருக்கோம். நீங்களே பார்த்து வியக்க போகிறீங்க, என்னடா இது நம்ம பண்டிகையை இன்னொரு கண்ட்ரியில் இந்தளவுக்கு சிறப்பாக கொண்டாடுவாங்களா அப்படின்ட்டு. நான் என்னோடய பழைய வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன், லிட்டில் இந்தியா வீடியோவில் நம்ம ஃபங்க்ஷனான தீபாவளி பொங்கலெல்லாம் இங்கே ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லிட்டில் இந்தியாவில் செராங்குன் ரோடோட என்ட்ரன்ஸில் இந்த ஆர்ச் இருக்குங்க. தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் லைட்ஸ், தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராண்டாக இப்படி ஒரு ஆர்ச் போட்டு நம்மளை வெல்கம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு கருப்பொருள் இவங்க மீன் பண்ணுவாங்க. இந்த வருஷம் இந்த ஆர்ச்சுக்கு மேலே தெரியும் கோபுரம் டிசைனில் இருக்குது. ஸோ இந்த வருஷத்தோட கருப்பொருள் கோபுரம். வாங்க அப்படியே இந்த தெருவோட உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஆர்ச் எப்படி போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, செம்மையாக இருக்குல்ல. ஸோ இது செராங்குன் ரோட்டோட ஸ்டார்ட்ல இருந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் இந்த மாதிரி தாங்க போட்டிருக்காங்க. வாங்க அப்படி இந்த தெரு ஃபுல்லாக போய் சுற்றி பார்க்கலாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. தீபாவளி டைம் கிட்ட நெருங்கும் போது இந்த தெரு ஃபுல்லாகவே ஒரே ஷாப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த டைமுக்கு நம்ம தனியாக இன்னொரு நாள் வருவோம். லிட்டில் இந்தியாவில் இருக்கிற நம்ம இந்திய மரபுடைமை நிலையத்தோட என்ட்ரன்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஆர்ச் வச்சு தீபாவளியை வெல்கம் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கல்ல நம்ம ஏரியாவே களை கட்டுதில்ல. ஸோ இந்த தீபாவளி திருநாளோட லைட் அப் சிங்கப்பூரில் போன வாரமே நடந்துருச்சு. வருஷம் கிட்டத்தட்ட 1.5 மாதத்துக்கு முன்னாடியே சிங்கப்பூர் எப்போவுமே தீபாவளியை வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடும். ஸோ பார்த்தீங்கல்ல ஸ்ட்ரீட்டு ஃபுல்லாக வண்ண வண்ண லைட் தான். இதோட தீபாவளி அன்னைக்கு இன்னும் ஸ்பெஷலாக இருக்க போது வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம்.
steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down, 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 down. Yeah, you just always been the type to rush things. You just always been the type that can't wait. You just always been the type that can't wait for me. It's been a mess and I'm trying to dial back. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், yesterday. நம்ம லிட்டில் டேயை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணீங்களா? ஸோ 2019 நான் இங்கே வந்த ஃபஸ்ட்டு வருஷம் தீபாவளி செலிப்ரேஷனை பார்த்தது. கொரோனாவுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கிராண்டாக இருந்துச்சு. ஆடலும் பாடல் நிகழ்ச்சியெல்லாம் வச்சு ரொம்ப கிராண்டாக செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த வருஷமும் நம்ம தீபாவளி அன்னைக்கு திரும்பியும் இங்கே லிட்டில் இந்தியா வரப்போகிறோம். புதுசாக என்னென்ன ஷாப்ஸ் வச்சுருக்காங்க, அன்றைக்கி நம்ம மக்களோட க்ரௌடை பற்றி எல்லாமே டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவை பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸ்டே சேஃப், டேக் கேர், பாய்.